chomaliza ndithu cha mkumano umenewu National Youth Symposium tikuona kuti tikulutsa mawu athu kuno Crossroads Hotel kumene kuli mkumano umenewu. Ndiyeno chakummawa kutaona ndithu achinyamata akupanga ma recommendations awo pamene akufuna kuona kuti kodi pachitikenji popita chitsogolo position paper pamene kunali Minister of Finance analipo mpano ma representative amene alandira zimenezi ndipo pakhala ndithu pakambidwa zinthu zosiyanasiyana. Then mafunanso kuti nditachezako ndi achinyamata awiri atatu komanso ndi zanga kene monga nafotokozera kuti tikhale tikunguza bwinobwino mwa zina zimene pamkumanowu zinamanga nthenje. Ndiyeno pakanali pano kungonenapo ndithu mwa zina zimene mkumano umenewu azilankhulapo ndizoona kuti anthu amenewa makamaka achinyamata amenewa akufuna kuti pakhale dashboard makanso ngati pambalambanda pamene padzionekera poyera kunena kuti azidziwa kuti kodi ngongole za boma zikuyenda motani. Kungonenapo zinthu zochepa chabe anapanga recommend kunena kuti pakhale establishment of the publicly accessible real-time digital data dashboard to be developed by the Data and Aid Management Department in the collaboration with the Ministry of Information within 12 months. Ndiyeno zambiri zakambidwa ndithu kunena kuti timve pano kuti zikhale motani. Ndiyeno posachedwa apa ndikhale ndikucheza ndi zanga Ken amene atifotokozere kunena kuti nayenso mwina zina ndi ziti zimene toyenera kuti tizitambasule komanso kuti tizidziwe bwino tifati makamba zonena kuti achinyamata ayenera kuti akhale pafupi ndi radio yawo komanso ti live pa tsamba lathu la mchezo atsatire china chilichonse chimene chinkakambidwe kuno kuti nawonso adziwe. Ndiyeno tiyambire pamenepa pamene ndikufuna kuti ndizicheza ndi zangayo kunena kuti timve mmene awazonera zinthu ngati zimenezi. Ndikulandirekeni chigawo chinanso cha madzulo. Ndathokoza Cedric. Timatero kunena kuti kuchakummawa kutaona consortium ameneyi ikupanga present their position paper mwazina apanga recommend zinthu zosiyanasiyana mwina akungofuna kuchita samale komanso kuapatsa chithunzithunzi omvera tingafotokozere motani. Yes, anyamata amene ndithu apereka ndithu mfundo zingapo zimene akufuna kuti zitachitika makamaka kunkhani zokhudzana ndi ngongole. Tinamva ndithu amafotokoza amene anyamata ambiri akhudzidwira ndi ngongole zimenezi. Ndi mfundo yaikulu inakhazikika pakuti akufuna kuti zinthu zichitika moyera ndipo pakanali panopo boma lithe kufotokoza kuti ndi ngongole zingati kwenikweni ndipo amene tili naye ngongoleyo ndi ndani komanso kuti mwina afotokoze kuti ndi maplani anji akabwezedwe ka ngongole imeneyi. Imezi chazithandiziranso maplani a chuma cha dziko lino chifukwa tizidziwa kuti ngati dziko tili ndi ngongole yochuluka chonchi komanso yoyenera kubweza nthawi yochuluka motani. Ndipo tikamapanga mfundo zathu zachitukuko tidziwenso bwinobwino kuti kodi ndi magawo amene tikuyenereka kuyikapo chuma kamene amene tikuyenereka kuchepetsa pakanali pano pofuna kuti tithane ndi ngongole zija kenako tiyambe kulongosola bwinobwino ndondomeko yathu ya zachuma chifukwa chimene anyamata akuopa ndi chakuti ngongole zimenezi zikukwera tsiku ndi tsiku and zipangitsa kuti kutsogoloko mwina nkhani zambiri zachitukuko zilephere kuchitika chifukwa kuti boma likungobweza ngongole imene amanena moja kuti pakanali pano tumabweza 2.7 trillion kwacha mabwera kubweza ngongole sokhoza kuona ndi ndalama yaikulu kwambiri imene ngati dziko tikufunika kuyonikira bwino kuti tingayibweze bwanji posakhudzaso kunkhani ngati ya maphunziro nkhani ngati za umoyo nkhani ngati zolemba anyamata ntchito. So zinthu zimene chifukwa anyamata akunena kuti siningadikire mwina kwa zaka 5 or 10 kuti tilembedwe ntchito chifukwa choti tubweza ngongole ngati dziko. Ndi bwanji boma libwere poyera ndikuti unikira bwino kuti ife tikuvomereza kuti tindi 24 trillion kwacha pakane pano ngati ngongole koma mapulani athu ndi ABCDEFG. Komanso chimene chinandisangalatsa china ndi chakuti akambapo kuti aboma ali ndi mapulani ena nafosa za nkhani ya madashboard
mwina ndi dashboard yoti tidziona kuti ngongole iyi ikuyenda bwanji koma panadzatu ngafundi yoti ma dashboard amakhalapo koma mwina kukalondoza kwakenso kumavota mangopanga ku publish timaripoti tochepa kenaka kwinako zimakhala kuti zazizira ineyo ndaonako ma dashboard angapa amene anakhazikitsidwa mbuyomu amaphunziro nkhani za social cash transfer ndi zina komano mwina kuzolondoza bwinobwino kwake kumakhalabe kovutirako nde nkhani isiyo ya ma dashboard yo komano nkhani ndiyo ngoti pakhalebe ndithu kulondoloza bwinobwino kuti nkhani za ngongolezi tikuzipanga handu bwanji ngati dziko chabwino kupatula kuti pakhala akupereka ma recommendations awo consortium imene yakonza mwambo umeneyo koma tonanso during the panel discussion imene mwazina bamusana nazo na kuti inde some of the remarkable developments amene tapanga kuchokera ku ngongole zimenezi koma nana ndinabezo na kuti sinthawi na kuti tizikhala pansi ndi kumaombera m'manja ukuzunikira mota ndizoona ngati dziko limeneka kuti tizitha kupanga zinthu mwadokha tikhalebe ndi kuthekera kuti tikamapanga chitukuko tisamachite kudalira maiko ena anafotokoza kuti ngati dziko tili ndi zinthu zambiri zimene mwina zikhuzotithandizira kuti tipange zinthu zija mwazokha monga tukamba za migodi imene tili nayo ngati dziko tukamba kuti kuli achina ruta awo kuli golide ndi zina zinthu zimene zimathandiza maiko ambiri kuti apite patsogolo nkhani ya trade ndimene imatukula dziko kusiyana ndi mwina kudalira ngongole nde ngati dziko sikuti chifukwa chokuti mwina ndi landlocked zonse ndizoyipiratu tukamba zokuti tili ndi nyanja yathu imene ndi nyanja yayikulu imenenso ili ndi kuthekera kuti ikhoza kumatibweretsera alendo ambiri kudzera ku tourism koma kwa zakazaka pakatipa kunali ma initiatives oti mwina aipange boost tourism sector komano mwina ma initiative ngati amene ajawo alibe ndondomeko yokhazikika imene inganene kuti mwina pa zaka 10 zaka 15 tifuna tifikire apa chifukwa tikakamba mwina za chitukuko ku tourism mangokhala ndi ka 5-star hotel kamodzi tiwiri komano as a country you need to invest so much kuti tourism yanu iyambe kuoneka bwino tukamba kuti pali ma private investors ena amene tayamba kuwaona mwina akupanga invest kulanyira Goshen City zimene zija ndizothandizira kuti mwina ngati kumbali ya tourism ili tipite patsogolo komano alipo angati amene akupanga zinthu ngati zimene zija ngati dziko mapulani athu ndi otani tofuna tifike pati pofika nthawi yaku pafika nthawi yanji tikamba za mining tikumva kuti tufuna tiyambe mining kwenikweni chimene tikufuna tipeze mu mining mondiyani tikungofuna short term solutions or do we have long term plans kuti mining ija ibwere ilipindulire kwambiri chifukwa maiko ena amene ali ndi migodi tukamba za maiko ngati DRC ukhozabe kuona kuti ndosauka chifukwa choti sanayendetse bwino migodi yawo ija so ngati dziko toyenera kukhala ndi plan bwinobwino kuti kodi migodi imeneyi itifikitsa pati nkhani za agriculture pakati panali ATM strategy imene tinayikhazikitsa ngati dziko timakamba nkhani za agriculture tourism and mining tinakhazika mafundo zitatu zimene zijazo fundo zija kodi plan yake ndi yaitali bwanji ndipo tifikira pati pofika chaka chanji so zinthu zimene zijazo zikhuzotithandiza ngati dziko kuti tiyambe kumapanga produce and also export more things patokha koma pakoneka kukhala ndondomeko yabwinobwino koma pakanali panopo zinthuzo zikutivuta chifukwa chake tikupezeka kuti ma development projects ambiri tikudalirabe kukongola chifukwa choti tibe kuthekera kopanga produce zinthu zija patokha in terms of mwina zinthu zimene ndimakamba za ma investors pamakhala zinthu zambiri zimene amayang'ana ngati ma investors akafuna kubwera mdziko patokha sikuti tikhoza kutukula tourism industry patokha singathe kutukula mining industry even agriculture imene komano mwapanga ndondomeko zotani zoti mupange attract ma investors ambiri okay in the tourism sector ndi ma company anja amene ali ndi mahotelo kunjako amene afuna kubwera kumalawi kuno
akabwera mumalandira bwanji bureaucracy yake imeenda bwanji chifukwa anthu amadandaula kuti abwera koma kuti muwapatse license ndikuti kutenga zaka zambirimbiri komanso milingo imene mukawapatsayo is not favorable. So zinthu ngati zimene zichata zikonza tikakamba ku mining iko tikumva kuti inde kuli makampani amene akuonetsa chidwi koma makampani amene achawo alipo angati ndipo adzapindulira bwanji dziko lino ndipo mukathandizira bwanji kuti akhale in a conducive environment. Even in the agriculture sector imene ndimadalira kwambiri ngati dziko, what sort of investment have we put as a country laid out for a lot of investors to come into the agriculture sectors? So you can see really the potential is there. However, we need to get our house in order. Okay, we need to lay the foundation imene pangitse kuti anthu akhale ndi chidwi chobwera mdziko muno tupanga invest chifukwa amene kwambiri amene amatukuka awo edi imakhala nkhani ya investment, amaona value yopanga invest. Ku America makampani ambiri ukhoza kuona kuti sanachoke kumene kuja ndi maiko endanso anthu ena amene anapita dziko muno chokapanga invest chifukwa choti they saw the opportunities. So the same should happen in this country kuti we should reach a point where everyone is excited to invest in Malawi. So are we creating that environment? I mean, and can be excited to invest. Because when you talk of building on our own capacity, Osakongola, it means there has to be intensive investment. Tikoza kufosa boma kuti paka nalibanobo abanga material ngari okoza na investment. Okoza na kuti chaka chino choli kamata mwina kwabula makampani angara chino amene abange intensive investment in this country. Those are the questions that we should be asking. Ngati tufuna kupita chitsogolo, we need to intensify our issues in terms of investment. So ndikoza kungoyikira hapo kuti inde ndizotheka koma pali zinthu zambiri zimene toyeneka kuunikira hapo ngati dziko. Chabwino ndikuyamikeni tibwerenso pano ndithu zikuoneka kuti zonse muno azambika koma nditenge mauthenga awiri atatu. Mmene ndi mmene ndachezera ndi Ken amene amatifotokozera nayenso potengera mmene ma presentation akhalira ndeni nafotokoza kuti mukhoza kutumiza ndemanga yanu komanso mwina mafunso anu pa 0919 12345 ndiyeno mauthenga apafika ochuluka akuti tiwerenge ochepa chabe tisanayambe mwambowu akuti pena ndimaona ngati amene ali ndi udindo amakongola ndalama ndi zolinga za maganizo awo osati kusintha dziko, cause padzana zinkafika kuti tili pa 0%. Pano zumveo tili patali. Chabwino amene ndi Stafford Mpoto kuchokera ku Brantaya, ationenso awa Joseph amene wanso nawo atumiza uthenga wawo 0919 12345 ndiye namba yake. Nkotheka kuti mwangotipeza kumene tili mkatikati mwambo umenewo chigawo chachiwiri ndithu zikuoneka kuti zonse zili chimake posachedwapa akhala akutenga mwambowu amene akuti yendetsera awanda Joseph Chinkwapulo iye Lilongwe Mtsiliza. Ine ndikufuna kudziwa kuti kwacha igwe boma imatsata njira zanji andi boma limapeza phindu lanji. Chabwino ndikhulupirira kuti funso limenelo tiliyankhe mkatikati ndithu tikapezanso ena amene anali amodzi mwa mapanelist amenewa akhale akufotokoza. Ndiye monga nafotokozera kuno ndi chigawo chachiwiri tikhale ndi panel discussion ina pakadali pano. Bwanji mundilole kuti ndikuperekeni kwa amene akuyendetsa panel discussion imeneyi ndibwerenso pano ikatha panel imeneyi. Prizani kumvera komanso kuonera Timveni. All protocols observed. For this second round of panel discussion, I'd like to invite the following people to the front. First of which is Honorable Emily Chintu, representing the Finance Committee and Budgeting. Please make your way forward. A round of applause, please. Give it fire. Yes, Masteni. As Masteni is making her way to the front, I'd also like to call forward Yuti Watu, Bertha, Bernadette. As Bernadette is coming to the front, please make some noise for our youth. As Bena is coming to the front, I also have another wonderful panelist, and I want you guys to give it fire also, okay?
Okay, so this is Mrs. Bertha Lipipa Piri from Medjin, representing the CSOs Association of Malawi. Please give it fire. Yeah, quit teammate. Our agenda is representing very well, yeah? Give it one more time. Okay, so we were supposed to have a fourth panelist, but unfortunately they're not here with us. So on behalf of the consortium, I would like to welcome you, my panel. Feel free. This is going to be a very safe and free environment where we get to discuss issues of national development. And us as young people, we want to keep you guys accountable, and at the same time to also present to you what we really need out of this symposium at the end of the day. So the first set of the first round of the panel is going to look at the oversight, transparency, and accountability. And for this round, I have one question for each one of you. And my first question will go to Budget and Finance Committee Chair. And I understand the actual chair is not here, but we have a lovely honorable here who is representing the chair. So here's your first question, madam. Currently, with the current landscape as far as public debt is concerned, would you say that Parliament receives sufficient information to effectively scrutinize loan agreements before approval? Thank you so much for this question. It's very valid. As we are all aware, the economic situation of our country, we may say that our oversight has got some shortfalls. I'm saying this because sometimes the Budget and Finance Committee has got no capacity to do its oversight in the right time, in the right manner. So I would say that there are other shortfalls, some shortfalls that could be addressed if at all Parliament was dependent on resources, because we depend on Treasury. So we are not able to make our own programs on oversight. Not only does oversight is needed when the budget is passed, the oversight must start when the Minister of Finance is doing consultation, when the Minister of Finance is doing its presentation, and when the Minister of Finance is implementing what has been agreed upon in Parliament. All this is needed for by the Budget and Finance Committee. Unfortunately, we are at the mercy of when resources are available. So I would say that there are very, very many shortfalls. Otherwise, as we are now, we are standing at a very high debt, as we are all aware of, about 24 trillion, 0.33. This is not something that we would want as a country. I would stop on that. Thank you. Thank you very much. I think a round of applause, please. That was well answered, yeah? So my second question would go to you, ma'am, to my right. And it goes like this. What are the biggest transparency gaps in Malawi's current debt management systems? You coming from the civil society associations. Thank you so much, the moderator. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much. So the biggest gaps in terms of transparency or debt or public debt transparency, to say, like the Honorable has said, and also coming from Malawi Economic Justice Network, where our work has been engaging parliamentarians, particularly during the budget clusters session when the budget is presented in Parliament, but also throughout the governance or Minister of Finance engagement. There are a number of gaps really that have been observed. Just to add to what the Honorable has said, number one is the whole issue of that the loan agreements
that are done, the deals that are done, they are not up for scrutiny, number one, by parliamentary committees. Our engagement with the Public Finance Committee and the Budget Audit Committee, we take note that they are not subjected to loan agreements. Parliamentarians, they do not really follow through and be able to scrutinize the agreements, be it bilateral agreements, multilateral. Tukunena kuti ma MP atu samakhala ndi mwayi wowunikira ngongole kapena kuti ma agreement amene amakhalapo pakati pa boma ndi amene amatibwereka ngongole ngati dziko. Now chifukwa cha zimenezi zisadziwa kunena kuti kodi ma condition, prevailing condition in these loans, what are they? And also what are the circumstances towards when we have a potential to default. They don't really understand conditions that are there, and also underpinning terms like payback period, just to mention a few. And now because of that, they do not scrutinize the interest rate. They don't follow through. So gap number one is the parliamentary oversight. That does not happen really. They don't follow through the process. Number two is that we already appreciated from yesterday and in the first panel that we had, that there are no public strategy, debt strategy consultations. You'd recall that every year, every financial year, the Minister of Finance and Decentralization now could go around in the regions to do budget consultations. They would go to the north, here at the center, but there are no public debt strategy consultations. You wouldn't be called to a platform for you to give in a critical voice and input towards a debt contraction in Malawi. So that's another gap, because in budget we do submit, imagine as a civil society actor, we go around the districts to collect zimene anthu akufuna kuti zituluke budget timadzipereka year in year out. But rarely would you see the Minister of Finance really consulting on public debt contraction. Last but one, we appreciated also, just to echo, aja akunduna wazachuma, Madam Taya, ananena kuna kutino, we have a number of projects that are debt financed, and we were all alarming to say, So the other gap is that we don't have really project level tracking. Project level tracking of debt financed project is very weak. Timadabwa za Palombe, timadabwa za stadium, koma inu mabungu amene muli muno, you can bear with me that many of the times, when did we last even go ku stadium, kwa kuti kodi aba project ikuenda bwanji. So project level tracking has always been a gap, also just to appreciate. We know we have contracted so much just by a budget deficit that is presented in Parliament, but we cannot follow through as civil society organizations and Parliament at large. So those are but some of the transparency gaps, if you do ask me. Thank you so much. Let me stop there. Thank you very much. I think from what she has said, it has been established that the gap is not there just in the youth department, but all across. Even the civil societies are saying that there are gaps. We are not consulted enough. So I hope, my fellow young people, you are keeping the questions, the juicy ones, that will keep government on the spot, right? Okay. So, my dear Bernadette, tanduze kuti ndi information yanji imene achinyamata amene kwadziwa kunjako aja kumuzi aja amafuna ataidziwa yokhuzana ndi debt makamaka when it comes to transparency as well as accountability. All right. Thank you very much, our moderator, for giving me the platform to speak. And it's a pleasure to represent youth all around. Choyamba chimene achinyamata mafuna atachidziwa concerning debt is my terms and conditions amene amakhala mungongole. Nthawi zambiri timangova zoti oma lakongola ndalama zochuluka mwakuti. But at the end of the day, we don't know kuti pali chikole chanji. And people don't wonder kuti koma dziko litsiku lina sazatigulitsa, because ukabwerekedwa ngongole zambiri mbiri, and you just hear in the news kuti bomba labwereka ndalama yochuluka mwakuti and ikufuna ipangire chakuti.
Yeah, so the youth out there would like to know that. Would like to know what are there in the terms and conditions that in the debt that the government is contracting. And apart from that, they would also like to know the periods yobwezera ngongole, because timangova boma labwereka ngongole, but we don't know for how long the debt is supposed to be repaid back. So anthu akufuna atadziwa ngongole kuti itengedwe chimachitika ndi chani, process yake imakhala bwanji, amafunsa kwa public views. People would also like to know that kuti kodi ifeyo tikuyenekera kutengapo gawo lanje, because sometimes you'd see kuti boma latenga ngongole and then the citizens as well, not just youth only, are very frustrated that boma latenga ngongole lukagwitsa ntchito pachani pa chinthu chimene chocho. Yeah, let me submit. Thank you very much, Bernadette. Before I go to the second round of questions, let me also talk to my young people who are watching us on Timveni online to say that we are using hashtags, and our hashtags are Youth for Accountability, hashtag Debt Matters to Me. Can we hear the guys in the building say it again? Okay, so those are the hashtags. Make sure if you're engaging on the social platforms, make sure you use those hashtags and tag all the partners that have organized this event. So now I take you to my second set of questions, which will be focusing much on oversight mechanisms. So my first question, I am on your neck today, ma'am. My first question will come back to you as well, Honorable. What we would like to know is what are the challenges that Parliament face in exercising effective oversight over public borrowing? Thank you so much for that vital question. Truthfully speaking, there's need for radical transparency. The public must know what we are borrowing, where are we borrowing, and what is the money for, and how much comes into the government account. That is very important. So perhaps there are few of Malawians who are able to access what I'm just talking now, but the rest of many Malawians do not know what we are borrowing for, where we are borrowing from, what are the rates. I think that is something that we need to do. It may not be only the Budget and Finance Committee doing this, but it must be something that all stakeholders must press to know in order for us to move forward or to come out from this. It's not looming, it's something that we are living with. The debt is very, very high, at almost over 90% of our GDP. And there's also need for very rigid accountability. The leaks that are found in the audit reports are useless if they are not traced who have made that mistake, and appropriate actions must be taken immediately. Unfortunately, our audit reports as a country, they don't come there and there. They may be, the books may be audited after 2, 3 years, 4 years. To me, it doesn't really make sense. It may not even make sense to the young people who are here, because by the time you pin somebody to say there is this fault in this audit, that person may have been transferred from one ministry to another ministry. But this may all come because of the lack of capacity, especially on funding, and there, not taking years, 5 years, 4 years before the books are audited. So in this case, I would say I still go back to the same very simple plea or observation to say capacity is what is needed. For somebody to perform, one needs capacity. So you cannot do the oversight from a desk.
you need to go out. If a government says we have funded such a project or project X, the audit, the oversight must be not on paper, but physically, to see whether that money has really been put to the proper use. So it goes back, oversighting without capacity is not there. So many of these things go by because the budget committee may not be able to follow through and through of what is happening. Thank you. Thank you very much. Thank you. Miss Bertha, I'm coming to you. Now, as mentioned, and as a representative of the civil society organization. Oh, she's saying she has to come back. One thing, she did mention, I was supposed to mention it, when the budget is presented in Parliament, the oversight must not start in scrutinizing the already presented budget, and it doesn't really have an impact, because when you observe something in the budget, maybe a vote is underfunded or a vote is overfunded, for you to make those suggestions, for the ministry to go and change those things, is a tall order. It doesn't really happen in most cases. But also the period that parliamentarians or budget and finance committee is given to scrutinize the budget is very limited. You are talking of 2 weeks to go through all the budget, all the votes. It's not possible. But also for our colleagues, the CSOs and all donors, they come when the budget is already presented, and it's when they come to advise us. It's too late. You come when people are already debating on the budget. You say there's a meeting at 6 p.m. So they would want to work with you. They want to present with you what they have found out in the budget. What can we do that time? So to me, I think the process of assisting the budget should not be when the budget is being presented. It must start at the beginning of the financial year. Like now, then those interactions must be put in place. And sometimes you call us when we have had a whole day in Parliament, and then 1 hour over dinner. Over dinner, you can't work. So these are very serious issues that the donor community or the CSOs must take very serious, because we are putting a country at a stake of where we are now. Thank you. She has put you on the spot as civil society organizations. But right now, would civil societies say the existing oversight institutions sufficiently independent, are sufficiently independent and effective? Thank you. So you've moved to another question altogether. All right. So in terms of the independence of the oversight institutions around debt contraction, we wouldn't say they are fully independent. Number one, why? For the whole fact that I mentioned, but also what the Honorable said, that remember, debt contraction is a cycle, as it would be the budget process. Like the Honorable has said, number one, there are pre-borrowing consultations. What is it that we are falling short of? When the minister presents a budget with a deficit, budget imenendi oberewera. Tikuberewera bajani, for number one. So there are pre-borrowing consultations or discussions that do happen by the executive, which is the Minister of Finance and Decentralization. So at that point, how is the Parliament taking part in the discussions? Are we just borrowing because we have a deficit, and or else we do have a specific budget line in which we would want to say, okay, when we borrow, this is how we are going to utilize the resources. You find that what the Honorable has said and I earlier shared, that does not happen. So debt contraction is a cycle to begin with, like the way it is the budget cycle. Now, when you talk about the independence, parliamentary committees, they do get
zinthu zotaita kale, where the executive has scrutinized and has made some decisions. We do have National Planning Commission amene amapereka voice kunena kuti how best do you work in terms of the decisions, budget, and everything. But from the consultations we have had with Mejen and also stakeholders, you notice that their voice is not taken on board on time. So there is really no independence in terms of the oversight functions. I'm talking about the parliament, number one, because they are given documents quickly to scrutinize, no ample time for them to understand what is prevailing and the underpinning conditions for every date before it is contracted. Number two, oversight function, let's talk about the Anti-Corruption Bureau. The director is appointed by government, himself or herself. So look at that also. There isn't total independence according to how they are appointed or put into power. So you'd see some situations where the bureau is limited in terms of assessing or actually looking out for those that are looting resources. Even if there is data abuse, they are somehow restricted. We are able to see headlines in the newspaper that there is an investigation going on, but wouldn't able to see what are the results of those investigations, because along the way you'd cite that there is a political interference along the way. So there isn't independence at all. If there is independence in terms of the National Planning Commission, which in its commission it was supposed to oversee the process and act independently, you see that the models kapenoti maplana amene National Planning Commission yakhale kupereka zimakhala kuti zikubwera so mochedwa sakuzitenga on board. So there isn't independence in terms of the oversight functions or oversight bodies, just to mention a few. The whole issue of appointment by the office of the OOO, office of the ombudsman, just to mention a few, those that go into governance oversight roles and functions. So we fall deficient, timaperewedwa kunena kuti mabungu amenewa sali independent. Parliament ndi imene yafotokoza kuti imaunikira komano ikaunikira nkhani simapepala. Koda apasidwa zowayenereza kuti apite pa ground akaone, for example, Palombe Hospital kuti yaenda bwanji, you find that they are not fully funded for that noble cause. Thank you. Well, thank you. So before you pass on the mic, do you think these institutions should be fully independent? Yes, of course. Yes? Yes. Okay. Yeah. Can you hear me? Okay. Okay, we'll come back to you. We'll come back to you. Okay. So now, for the youth, what do you think youth should play, and what do you think youth-led organizations specifically? And as we've seen that this event has been organized by youth-led organizations, apart from this type of initiative, what other initiatives or what other role do you think young youth-led organizations should do to ensure the oversight and that the oversight mechanisms are being implemented effectively? All right, thank you very much for the question. I feel like youth-led organizations are ready. Youth-led organizations have started, and youth-led organizations are well equipped to give out knowledge and share knowledge to other youth about public debt. I would assure you that youth-led organizations are capable and can monitor debt-funded projects. For example, we can go out where debt-funded projects are. They gave an example of the project in Chikwawa, National Shile Valley Transformation. I feel like
it is difficult maybe for government officials to go there and go and start monitoring, like they say they don't have much resources. But for youth-led organizations, a youth-led organization in Balaga or Chihuahua or Nsanje can manage to go there and ask the questions that what is really happening on the ground. What were the intended objectives of this project? Are the intended objectives being met? Has the project been delivered according to what was budgeted for? Or anything related to that sort. So youth-led organizations are also ready to pass out information. We are very much capable of passing out information, debt-related information to other youth through community radios. We have different people that have come from different organizations here. Some have got community radios in their communities. We also have a platform, a youth-led media like Timveni, where that information can be passed. So I feel like youth-led organizations focus much on giving out the information to other youth, so that other youth should also be made aware. A lot of people do not understand issues concerning debt. In fact, most of the times when we hear issues concerning debt, it's when the parliament maybe is making a budget, or the minister of finance is presenting a budget, and people now tend to wonder, like, how is this happening, or why is this happening? That's when we hear about debt. But if we utilize those youth-led organizations, media, we can also try to pass out the information to other youth and other citizens. So yeah, that's pretty much it. Thank you very much. Okay, so I'll take you now to round 3 of questions. And for this round, we're going to focus on accountability for borrowed resources. And my first question will go to Budget and Finance Committee. I think it has been established from yesterday that government does borrow a lot of money to actually implement development projects. Now, my question to you is, what really happens now when those loan-funded projects fail to materialize as government had first intended? Thank you so much. Maybe before I respond to this question, I want to announce to say the current parliament, the current cohort is full of young people. So you are in the August House. 3/4, you hardly see people like me in parliament at the moment. So the oversight is starting with you as youth. Others are young as 24 years old. They're in parliament. So the oversight must also go through the young parliamentarians that you have put in place. Secondly, this time around, the government has used a bottom-up approach of projects, which means it's our villages, our areas, our communities where projects are emanating or where they are being developed. So I would urge the youth sitting in this room and others who are listening to us this afternoon to start monitoring, see what is there, ask what is there, because all the budgets are being done at what we call Constituency Development Fund. So if there's an irrigation scheme project in your area, all the expenditures are going to be found in your own area, the Constituency Development Committee. And likely this time, or not likely, but maybe for the interest of many CSOs, including the youth, members of parliament are not the custodians of the resources at the moment. The custodians of the monies at the moment for all projects are with the community itself and the district commissioner. So you are in all the districts across the country. Please make sure that you have got information. Know what project is being done in your area and how much is it going to cost and how long is it going to take to complete that project. We are there to oversee what you
the young people at the community level are going to do this time round. There will be no member of parliament who's going to be pinned of misuse of resources because we are not there. So it's my plea. This is a chance that the current government has given to give authority to the people themselves where you belong. So any project across the country should be at a platform where you can access who is doing it. Now on the borrowing, I want to agree with you again on the borrowing of the manners. I think it's high time that Malawi maybe lessens the domestic borrowing because the interests are so high. And right now I think about 2.7 trillion is being served to service the debts, the current debts and the long-term debts. So the domestic borrowing from commercial banks, maybe if as a country we would lower that and go back to the long-term but low rates borrowing institutions, it may save us. And let's come out from the deep borrowing where we are now. We are borrowing to survive. We are not borrowing to produce at the moment. We are not borrowing to produce. We are borrowing to survive. And this is not very healthy for young people who are here and also those in parliament. Thank you. I think it's really very sad that we're borrowing to survive. We should be borrowing for development, not so. So now I'll ask 2 questions and then I'll open the floor for questions. I hope you're getting ready to ask the most juicy and relevant questions, yeah? Okay. So now, Ms. Bertha, what accountability mechanisms are currently missing from Malawi's debt governance framework? Yeah, so thank you so much. The accountability mechanisms, it could be shared yesterday and early today that there are a number of frameworks that do govern economic governance in Malawi, be it public finance management. Just to mention a few, there is the public finance management law itself, the Auditors General Act, Corrupt Practices Act, just to mention a few. But then when you talk about the debt mechanism frameworks, in the work of debt contraction, ntchito ya kubwereka ngongole timadalira ma framework amene ndamene ndachula public finance management. We don't have the actual debt transparency and accountability act. And mabungwe ngati mejini akhala kukamba apo kunena kuti nkhani ya ngongole singaende bwino ngati tilibe ma standalone framework aokha. Public finance management law imango kamba kunena kuti ngongole zonedwe zifufuzidwe 14 days in parliament icheke awatere. But then at a time when that is not followed, do we have a specific policy or act that can be enforced kuti no zinthu zichitika bwino? Now the missing frameworks that are there is the actual debt transparency and accountability act in itself. The whole issue of citizen social accountability, I mean the citizen social audit policy, that ought to be there. Because we take debt as a by the way, taperewedwa in parliament, and so let us add on. But do we have the underpinning policies that could govern the whole process? Could we be able to borrow, follow and spend, scrutinize, monitor, and also sanction at the end of the day? You find that there isn't such provisions. We do have the annual borrowing plan as one key policy. We have medium-term debt strategy, ndondomeko tuzimenezo. Kumano tikaponya, so what? So that one is a missing link. So those are some of the mechanisms that we should be advocating for and looking forward for, to say muntu akasokoneza ndrama Corrupt Practices Act igwire ntchito. Okay? Pali ndondomeko zake. But what about the debt? You find that we are falling short
of the frameworks that would govern and put to sanction in case there is misuse of resources. Ndipereka example, the famous one, the practical one, inalionena kuti, I see colleagues clapping. Would you not clap the youth? Are you not following? Yes, or you are on phones. I'm saying, tinali ndi case ya ngongole za ma tractor. Do we remember that? Yes, we had the case imeneyo. And so what was happening is that panavomerezedwa kunena kuti ndrama jasina gwire bwino ntchito. But what did we see? By the end of the day, they said, okay, pa radio, pa TV, pazipepesedwa, azipepesa kunena kuti ndrama sitina gwise bwino ntchito ya ngongole, and it ended there. So the question is, could we be able to make use of another date imene tabwereka? Muzaona kuti no sizingatheke. Madam Taya anakamba hapo zimene date yachita ma project akulu. Komanso tupali ma project ena amene akulephereka. For example, Mombera University inabwerekedwa papepala imakamba kuti ndi project yoti inatha, just to mention a few. So pali zina zikutheka, zikuchitika, komano we don't sanction misuse of, it's also public resource. Imagine inapanga so kaununi pankhani ya kagwirisidwe ntchito ka ma windows ena ajatimati extended credit facility. Tina unikira kunena kuti takhati kulandira ngati dziko ndrama zimezo za nkhani kuyambira 1964 or thereabout. Every time Malawi signs extended credit facility ndi IMF, koma zomwe zijamanena Mr. Mavuto Bamus kuna kuti no zikabwera in form of forex, basi timaona maulendo ambirimbiri achitika. But then who do you question? You find that it dies just like that. So the missing frameworks you are talking about, Madam Anchor and facilitator for the panel, we are saying there must be clear-cut sanctions. What are the underpinning debt-related frameworks, acts and laws that are there? You find that we are yet to be there. Now, because it's public debt, money coming from external, we feel like it's not Malawians' money, but it is. It remains to be ndrama za Malawi. So those are the gaps that we are looking forward to. Now, we are not just highlighting my challenges. There are some attempts to the same. The current National Economic Recovery Plan, the NEP, that has been put in place by the current government, is talking about the same system strengthening, debt management, okay? The OGP, Open Government Partnership National Action Plan, it is on these photos we need to strengthen the policies around debt contraction and debt management. So NEPU ndi mirror ya MIP1 imene ilipansipa National Planning Commission. So what we are saying is enforcement zayambika azona kuti zikuperewedwa kuti pakhale ndondomeko zotero, but are we ready to enforce that should someone misuse resources, he's going to be cautioned, even including the public debt? So those are the expensive questions that we need to look forward, government doing them and addressing them. Thank you for that thorough response. Thank you. And for you, Bertha, sorry, I keep confusing you guys, Bernadette. What would you say, Gunina Guji, if you ngarashi nyamada, ngakalenso ma citizens, Malawi nzatu, tingabangejani to hold the government accountable? How do we go about it? All right, ziko mwagambiri. Monga tonse tikudziwira ngongole za dziko la Malawi za difika pakhoser zingati tsogolo tutsopano, our financial future is at stake, ndi chimene ili chikole. So kuti tichotse kuti chisakhale chikole pa tsogolo lathu kapena pa tsogolo lathu la zachuma, one, we should learn to demand information, pakhale transparency. We've had a number of questions that they've answered. Kuri palibobo transparency, palibobo independence. That is what we want to be it to be done. Transparency, ibwerebo. Independence. Those are the issues that should be discussed. Now also, those things should be in place as well.
information ibole banje, because if you are not transparent, that means debt is still going to be held unaccountable. So we don't want the debt to be left unaccountable. Kuti chikale no chiko ife moyo watu muwaza juma ukale no chikole ai. So we want them to give us information, make information about debt available on their website. Zikalebo, like they said, could tukubatan dashboard, maybe quarterly, that should be done. If erufuna as many as zikalebo. Transparency, ikalebo. Accountability, ikalebo. And this is the starting step. So, I feel like one of them is the symposium, Imeda Kanayoi. This is going to bear fruits. Trust me. If they were relaxed, could information CD, Baba Yanjan, Ababa, they're going to start to give us information just because of this symposium. If you feel like this is a small thing, this is not a small thing. You can search on the internet, it's there, and this is global, right? So this is the starting point. And we can also engage in public consultations. When they're doing budget consultations, please, tizirani, tizi panga participate. Like she said, most of the times, kukomaka budget consultations, us as youth, tima bezeka da how you taita, or dangobanga scrutinize, ndugungonena kuti, this is what you could have done, this is what you could have done. And at the end of the day. So as youth, I feel like we should also, if fail, kubanga arrange my budget considerations on time. Yeah. Okay, now Ntawi Jayafiga. When I want you guys to bombard this panel with relevant questions. Okay, for a start, I'll ask Memory to help me with picking and choosing who gets to ask questions. But I'll have 2 from here and 2 from here. You have 2 minutes, 30 seconds to ask your question. Okay, thank you, Godfrey. 2 from here, 2 from here. Please indicate to whom the question is going to. Thank you very much for this opportunity. I'm Dayanoka. I'm a 4th-year student at the University of Malawi, and I'm currently interning with the Ministry of Youth, Sports and Culture. My question I'd like to go to Honorable from the Finance and... You're not very audible, my dear. Oh, thank you so much. My question is directed to Honorable from the Parliament, from the Budget and Finance Committee. You earlier spoke on how you would want oversight to not start after the budget has been approved, but from the consultative stage of the budget. But I would like to argue that we as the youth or as individuals of Malawi do not have access to the platform to contribute in the consultative stages of the budget. I would also like to argue that we do have an experience of tokenism youth participation, where youth are engaged in the so-called pre-budget consultation, but they are only kept in a room for 2 hours. You would like to agree with me that 2 hours is not enough time allocated to conduct such expansive conversations on the budget. You can see that this symposium has run from yesterday to today, but we still have a lot that will be left unsaid. So I would like to call for more expansive time periods where the youths are engaged. And I would like to address our youth representative there. I don't think the youth go to the consultation late, but they're not informed, they're not invited. And when they're invited, it's more so youth tokenism and not calling for meaningful participation. So we do involve the youth meaningfully, we do have solutions. With the experience in this room, you can see that we do have solutions to the debt problem and the budget problems that we do have in our budget. Thank you very much. Okay. Dzina langa ndine Flora Ngina Mwale. Yai neso ndiphatikizira poti anayankhula m'Chizungu. Komano funso lake ndilofanana ndi ilili likupita kwa madamu aku parliament. Funso langa likufanana ndi la uyu lonena kunena kuti inde mwanena kunena kuti ifeyo tikuyenera kuti tizipangidwa nawo involve
in terms of kamachitika ma budget consultations. Komano ife tingafikire bwanji kuti tikathe kupezeka ma rooms ngati amenewo. Chifukwa nthawi zambiri even ma budget consultations wamangakhala so achinyamata ochepa alipo ena amene munabwera kupano. Ena so samadziwaso ngati zimenezozo, so ife tikufuna kuti mutipatse ulamuliro kapena platform yonena kuti achinyamata ma budget zisanakhazikike bwinobwino titha kubwera ndikuzakambiranaso ndi inu anthu aku parliament. Komanso pomweponso ngati anthu amene ali akumudzi achinyamata amene ali akumudzi angaziwe bwanji kuti ngongole zathu zili pakuti. Chifukwa nthawi zambiri mwina ifeyo tapezera mwayi kuti atiitana kunokwe nditadziwa kuti ndalama zathu kapena ngongole zathu ndi 24 million. Komano alipo achinyamata amene ali kuchitipa kwenikweni, they don't even know kunena kuti ndalama zathu zafika pamene papa. Komano ku parliament kukuliso amene ma-MP amene akuyimiriranso kuti akuyimiriranso kuchitipako. Nde ngati inu amene mukupanga represent parliament tikufuna kuti pazikhala accountability kuti even ma-MP awawa azithaso kuti longosolera tikakhala ma communities mwathu mucha zimene zikuyenera kuchitika tikakhala ku parliament. Thank you so much. I wanted to say we still haven't had a question, so we want questions. Hetty? My name is Rianne Msoya. I think I missed the point on the question that you were asked about what really happens when the projects fail as the government predicted. I think I missed the point. Thank you. Last one. Please, when you're speaking, stand up. Yeah, my name is Vincent Banda. Fusolanga lupita kwa honorable ku parliament. Ndi mantha kapena kuti ndi nkhawa chifukwa mu statement yawo mukuoneka kuti kuyambira dzulo timakamba zokuti parliament ili ndi mphamvu zoti itengepo kuti ngongole zipezeke kuti zakongoledwa kapena kuti zavomerezedwa, komanso ili ndi platform yoti ipange oversight ione kuti oti zikukhala bwanji. Ndezikuonekanso kuti iwo waso apanikizika kumeneko. So ine ndifuna aonjezere upanga highlight kunena kuti kodi ngati iwo akupanikizika ali mu platform momwemo, do they think kuti they are doing enough to move Malawi from the status it is now to the better world or to the better Malawi? Kuti ife tikhoza umaona ndomapanga recommend kuti apapa our parliament is pushing this and it's yielding this, chifukwa zikuoneka kuti sombali imeneyo yonso zikuamvutaso and they are still calling CSOs tipange push limodzi yet iwo amene zinthu zali nazo kale pafupi they can make laws akukanika. So atipanga ashowa bwanji ifeyo ngati anyamata kuti autiyimirira ifeyo kuti zinthu zifike kapena kuti zikwanitse pamene ifeyo tikuyembekezera, chifukwa ma CSOs akuyesesa kupanga koma if the MPs cannot be held ndi CSOs atani, chifukwa CSO ali ngati ongolandisa ndiwo kodi olandisa ndiwo azichita pofikira uvulira malaya ziko. I think you've gotten those questions. Okay, 3 minutes to respond to those. Ndiyambe ndi funso lomalizira. The responsibility of seeing or oversighting does not only rely on members of parliament. It is something that each and every Malawian should take interest in seeing that projects or monies are being put into proper use. For example, when parliament passes the bill, we don't run around to check on what is happening because we can't be everywhere. We are only 229. But each one of you, as I have already indicated, you are in your communities. You can follow up as youth forum.
you have a platform to say, in Mwanza Neno, for example, we have got this project. On your platform, you can easily follow what is happening on that project, whether it's a road infrastructure or it's an irrigation, a dam, anything. You need to follow up. So it's not us, and I would disagree with you when you say tilibe mpamvu tilinazo zoyangana kuti zinthu zikuyenda bwanji koma pa implementation kuti ndrama tatenga boma labwirika ndi udindo wina waliyense kuona kuti ndrama zimene zija zikugwiridwa ntchito mwa ubwino komanso ndibwereze kuti panopo mphamvu tu boma lapereka ku anthu pa ground. There are very few projects that will come on national level oti mwina mwake sizikuchokera pa community ngati mwina za misewu koma zambiri zimene zipangike panopo zikupanga emanate from our own project proposals from our own communities, right on the core village development committees where all of us are. We all come from a certain community, whether in town or in the village. So our oversight will really be important, and I want to agree with you that as Parliament, not only as Budget Committee, but as Parliament, we are supposed to be very active, to ask, why are we borrowing this money? How much is this money? What is this money intended for? And where are we borrowing it? And what are the conditions of borrowing this money? We are supposed to do that. But when this money, even if these all are satisfied, the implementation still go back to all of us. My CSOs, the youth, and every Malawian must have interest, because it's equally some sila members of Parliament yai. Ziko india la alliance itipangeko interest. Ndukuzatu mukachoka munomo tu basi zata. I'm telling you, zata the interest in your mwabwera komanso kuti anzanu mukauze apapa kuti tinapita kulilongwe this symposium, this is what we discuss. You will not share, mukangozisunga noka. I will follow you up. Okay, let me come to the other similar question. Implementation. I think somebody talked about implementation. It goes back to the same thing, because it will be very expensive for members of Parliament to be following each and every project across the country. Koma inuyo muli konko, please do follow up and ask questions. How can we, as we are here, you could invite the budget committee to come and meet you. You could even invite the Ministry of Finance officials to come and talk to you. I don't think they can say no. The budget committee cannot say no, or the ministry officials cannot say no, to come and meet you and explain to you what is on paper and what are the plans of the budget that is being developed. As a budget committee, we are not on the onset when they are doing consultations. The consultations, I think, they catch up a wider net. They involve Mafumu, they involve my CSOs, they involve many people, and I wonder why, if I'm being told today that our youth are not represented, then it should be strange, because you are supposed to be consulted as well. You must have a people to stand for you. It may not be everybody, but akapita mozo lawili aja akapita koza kwao zanzao. I think the questions were more targeting the same answers that I've given you. So it is an open field. I will take a message with me to say, Anyamata, a national youth, aufuna budget committee mwina azabwere ku Parliament ntawina yake kuti azamvere, azaone, azamve, and pose questions
that may be lingering in their minds. Thank you. Thank you very much. And I think at this juncture, we can't even proceed this conversation without talking legal and institutional reforms. So now, for Parliament, do you think Malawi should enact a dedicated debt management act? And what do you think would be the benefits? I think that's a very important question, because at the moment, I think the ministry can do the borrowing without involving the budget committee. So if there would be a Finance Management Act amendment to say when the minister wants to borrow, Parliament must agree. So I want to agree with you that we need to improve on that, because at the moment we are not involved when the minister is borrowing money. This will really help if there would be this amendment of the act. It will help because we only borrow the money that we actually need, and we will follow it up through and through. Where is the money going for? So it would be an advantage to lessen what we are doing at the moment, because now it's an open check of borrowing. So I want to agree with you that this would be a very big milestone to make sure that we control the borrowing. Thank you. So now, civil society, do you support the establishment of an independent debt management commission? Thank you. Yeah, so like I initially shared about the National Planning Commission, there are several other commissions that are there. Number one, we support, if could be, the Debt Transparency Commission put in place, but then it should not just be one kind of such. For example, I mentioned how National Planning Commission models are not taken on board in terms of budget planning. A National Planning Commission, they would bring on board to say, when you look for, when you commercialize agriculture, for example, when you industrialize mining, the model of development would look like this. So, commission or no commission, but are we as a government, ngati boma, really serious kutenga zimene zikoza kuikwida ngati ma recommendation based on that? So we would have a commission, but yet not be ticking in terms of date. So your answer, the answer to the question is that yes, we need the debt commission, but not just as just one of it kungo kala nayo, no, but with clear-cut mandate, the political buy-in, because many of the times also what is done in these commissions, they do fall short of political buy-in. That's why itanena kuti pali MIP1, and yet along the way tinaona kuti pabwera National Economic Recovery Plan. So every government will really bring its own strategy, but the mother strategies are there through the National Planning Commission, the MAD 2063 agenda. And when you take the MIP1 and the NEP that I'm talking about, they are just a mirror. So tukunena kuti commission ikozo khalapo koma isango khalapo ayi koma kuti ikhale pamenepo ndikuluza nisa what the honorable has said, Debt Transparency Act tikhale nayo, and then enforcement on what the commission could be able to do to make sure that our debt is sustainable and that the condition we are in has been siphoned. Thank you. Thank you. Now, before I go to our youth, I would also want to pose this other question to you so we can round it up. What do you think should be the top advocacy priority after this symposium? So, thank you. From what we've discussed, you would appreciate that the questions are more or less like similar, like what the Honorable has said. Number one, we are saying, could we have standalone debt transparency frameworks that would govern us as a nation? We shouldn't be borrowing just as by the way to set up the way that we have a deficit. We have the annual borrowing plan, but then the mechanism to enforce and adherence to it, which is the act that you just mentioned and has been accepted by Honorable, is missing.
So that is priority number one. Number two, looking around the room, you have appreciated now that there are minimal spaces for youth engagement in terms of date transparency. And so what we would advocate is that the way the budget cycle has been, we also need to get mobilized as the youth to say what are the key spaces. For me, space number one is the whole issue of even youth parliament. There are structures like those. Do we have positions as youth parliament in the district? We used to have youth parliament in the district across. Where is it now? Is it really happening until now? Zinaima. The district youth parliaments are there, even children youth parliament are there, but are we patronizing? Are we getting our voices taken on board? So that is also another key message to change the narrative. Kuti no tibwerere paunena kuti tili pa debt distress ndikumona kuti no zinthu zamba kusintha. Ma youth akhale ndi clear platform yoti adzimvedwa mene amamvedwera ku nkhani ya budget. Koma isa nkhani nthawi yoti no amaliza kale ayi koma kuti sustained engagement that is there. Revamping of the district youth parliament. It's one key aspect. Thank you. Thank you very much. And due to time, I think I would also just want to hear from you, Bernadette rather. What would you want as young people for the government? What reform would you rather like to see the government what reform would you rather see take place as a response to the current issue that we are tackling today? All right. The first reform that I would like to happen is a reform that promotes accountability and transparency. Because without accountability, without transparency, we are going to still continue to be in a web of debt. So I really believe that there should be a clear policy that allows the government to declare the debt that the current government has, and at the end of the day, the debt that the government, maybe the debt that the current government, the former government had, and the current government is now taking in. So there has to be a difference, a clear difference. Old debt and new debt, all should be what? All should be separated. Information about debt should be made available. And a debt commission should also be developed, because to be honest, it is not fair to be talking about debt only when the Minister of Finance is presenting about the budget. So we need to have a debt commission that will be talking about debt openly. We shouldn't be hiding debt under the Minister of Finance, under the financial issues or the budget issues. Debt should be something that we should be talking about it openly, not something that we should be hiding it. When we want to talk about debt, most of the times we struggle to look for information about it. So it's high time we come open about debt. Thank you very much. A big round of applause for my panelists. It has been a very wonderful session, and I think we've gotten one or two things from this discussion. And I'm very sure that as we move forward as young people, we are going to incorporate everything that we've gotten from this discussion in our advocacy initiatives moving forward. To my panelists, you've been wonderful. Thank you very much. A big round of applause as they go back to their seats. Thank you. All right, thank you very much, Yvonne, and for the rest of the panel. Another clap for them, please. Yes, I know that a couple of you still had some questions, but do not worry. I think in the last thing, Precious is going to give us where we can send those questions. Remember, we still have radio programs and community engagements that we're having. Those questions will help us to know who we're going to invite on the panels to come and speak to us through those other platforms. In closing, let me invite the PS,
of Administration in the Ministry of Youth, Mr. Francis Zwao, to come and give us some policy remarks from the ministry. Thank you. Can you help me with the podium, please? Good afternoon, everybody. The representative from Minister of Finance, the UN Resident Coordinator, Interim and UNICEF representative, Dr. Peter Campbell, the EU delegation and Charged Affairs, the Deputy Director from Minister of Youth, Sports and Culture, the National Youth Council of Malawi, Director of Finance and Administration, Mr. Ernest Mangani, the Deputy Chairperson for Budget and Finance Committee of Parliament, Honorable Nys On Pd, representatives from the civil society, civil organizations, officials from the Reserve Bank of Malawi, officials from National Planning Commission, all development partners here present, the organizing consortium members, distinguished guests, youth leaders, the youth, ladies and gentlemen. Let me at the onset express my sincere gratitude and the pleasure to stand before you this afternoon to deliver these closing remarks on behalf of the Minister of Youth, Sports and Culture as we bring to a close of 2 days of your robust engagement under this year's National Youth Symposium on Public Debt. This was held under the theme Reimagining Youth Engagement, Debt Transparency and Accountability. I wish therefore to extend our sincere gratitude to the European Union delegation, the United Nations systems in Malawi, and all consortium partners, including the National Youth Council, for the technical and financial support that made this symposium possible. I equally thank resource persons and all the panelists from the Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, the Reserve Bank, Debt and Aid, ECAMA, the civil society, Parliament, and all those who made presentations since yesterday. Public debt is not a subject that can remain confined to technical circles. The decisions taken today on borrowing, whether for infrastructure, social services, or economic diversification, will directly shape the fiscal space available to the very generation that is gathered in this room. Allow me, therefore, to briefly reflect on the 5 isolated key thematic areas that have anchored our deliberations over the past 2 days, and will continue to guide this ministry's engagement with public debt matters going forward. First, the issue as a thematic area, the issue of public debt and youth development, the composition and the cost of Malawi public debt has a direct bearing on the resources available for education, health, skills development,
and employment creation for young people. Debt service obligations compete directly with the fiscal space required to sustain youth development programs. It is this direct link rather than any abstract fiscal ratio that establishes public debt as a legitimate and pressing concern for Malawi's youth. Secondly, from debt to development, government through the Ministry of Youth and Sports and Culture and in close collaboration with the Ministry of Finance, Economic Planning and Decentralization remains committed to ensuring that board resources are directed towards productive, growth-enhancing investment. The Malawi 2063, our long-term development blueprint, envisions transition from an economy anchored on a smallholder agriculture to one that is driven by value addition, services, and industrialization. Converting debt into development in this manner cannot be achieved through public investment alone. It requires an informed, engaged, and productive youth population that is willing to contribute as entrepreneurs, as innovators, and implementers within their structured pathways. In terms of youth governance voices in fiscal processes, government continues to strengthen platforms for citizen and youth engagement in public finance management, including pre-budget consultations, district development fora, and a structured dialogue with the National Youth Council and the youth consortia, such as the one that convened this symposium. These platforms must, however, evolve from conservative gestures into substantive mechanisms through which young people's positions meaningfully inform budget priorities and broad decisions. Listening to the few comments and the questions that has been raised, I can confirm that we still have several issues to raise, but maybe because of time, we did manage to take all of them. But I'm sure Secretariat is going to make sure that they get hold of all the issues. In terms of debt transparency and accountability, these are also the issues that was being raised while I was listening to the panel discussion. The sustainability of Malawi's debt position depends not only on prudent borrowing, but on the transparency with which loan terms, purposes, and repayment obligations are disclosed and scrutinized. This requires active oversight by Parliament. It also requires rigorous reporting by Debt and Aid Division and the Reserve Bank of Malawi, and inform the citizenry, including young people, to be able to follow public debt reporting and to hold public office bearers to account for the loans contracted in the nation's name. As regards domestic borrowing and growth, particular attention must be paid to the management of domestic borrowing. This is an issue which our honorable member is trying to respond. While government securities remain an important instrument for financing public investment, excessive borrowing risks crowding out credit to the private sector and raising the cost of capital for the very small and medium enterprises through which young entrepreneurs seek to grow their businesses. A prudent balance between domestic and external financing is therefore critical and essential for sustainable, inclusive economic growth. However, much more remains to be done across each of these thematic areas. The issues to do with awareness of public debt dynamics amongst young people beyond this room remains limited. I think this is also an issue which our panelists were trying to emphasize, that what we have been discussing here over the past 2 days should not be closed in this room. As we are going out there, let's make sure that those that are not here should also benefit from the same. So
beyond this room remains limited. Avenues for the structural youth participation in the budget cycle are still developing, and the translation of policy commitments into community level economic transformation continues to lag behind our ambitions. These are some of the gaps that today's deliberations and the position paper that has been presented this morning have rightly sought to address. I therefore urge all young people represented here and the institutions and organizations that convene them to carry forward the outcomes of this symposium into their districts, institutions, and communities. Government, for its part, reaffirms its commitment to broadening spaces for youth participation in public finance dialogue, and to work with Parliament, the Reserve Bank of Malawi, and the development partners to ensure that borrowing undertaken today serves the productive transformation of this economy, rather than becoming an unsustainable burden on the generation that must repair. I guess we are aware. I think there was a question which was asked, which was one of you asked about the period, the repayment period. I think it depends. As you are negotiating, most of the loans you start paying after 10 years. At least that's what I remember from when I used to work with the Minister of Finance. You have a grace period of 10 years, and thereafter that's when you start paying. Meaning that the laws that are being contracted as of today, maybe me, I will not have an opportunity to take part to pay, but it's you, the youth, who have the obligation. So that being said, in conclusion, I want to say that on behalf of the Minister of Youth, Sports and Culture, I would like to once again thank you all partners and participants for your invaluable contributions to this symposium. We have just started. It's not the end. And therefore, it is now my singular honor and privilege to declare the 2026 National Youth Symposium on Public Debt officially closed. I thank you, and may God bless you. Thank you. Thank you so much. Let's give the PS another round of applause. How are we feeling after 2 days of packed action? Tukufira empowered? Okay, Ugu, how are we feeling? Fabulous, powerful. Okay. All right, so at this point, I would just like us with energy to give ourselves a big round of applause for being a good audience. Yeah, I think each of our guests, each of our speakers, each of our facilitators, and all the other development partners we had from yesterday to this day, I think they were all amazed at our level of participation, our level of interest in the issues that we're discussing today. But also, I think we should take what the PS has told us. A lot of us are belonging to different universities, schools, commercial, different organizations. So let's remember to take this back home. Yes, let's remember to take this back home. As we said, this was just supposed to spark our conversations and our thought processes, and we'll be getting in touch soon. And the PS has already closed. So let us bow our heads in prayer. Dear Lord, we thank you once again for your love and for your mercy. Thank you for being with us throughout the 2 days that we've been.
meno aendera koma yayi ndithu zambiri zachitika ndipo achinyamata akuoneka zonna kuti apindula koma timve kunena kuti apindula motani ndi mkumano umenewu komano mukanafotokozera zikatere timabweranso ndi za Kenson Macleod amene timakhala tikuunguza komanso kuthandizirani kumvetsetsa apa tikozanso kupereka mayi kuti kwa anzathu amene makhala mukutitsatira kudzera m'masimba athu a mchezo komanso pa Timveni radio Timveni TV kuti mukhoza kutumiza mauthenga anu pa 019 019 ndimene ndisanayambe kuti ndichizeko ndachinyamata atatu amene ali kuno ndiloleni kuti ndingotenga mauthenga wachabechabe amene achinyamata komanso anthu amene akutitsatira atumiza pakanali kuno mauthenga ndithu afika ochuluka zikuoneka nena kuti mwambo umenewu unapereka ndithu chikoka chochokera kwa achinyamata osiyanasiyana mdziko muno kuti nawonso akhale ndi mwayi okumana ndi achinyamata ena. Tikumbukira bwino ndithu imodzi mwa presentation amene anapangapo mabungwe osiyanasiyana anafotokozapo zonoti miyambo ngati imathandiza kunena kuti achinyamata azitha kukumana ndi anzawo osiyanasiyana. I remember very well that is Dr. Alan amene anapanga presentation yawo kudzera pa internet ndino ndiwerenge mauthenga posachedwapa kuti tione kuti achinyamata akuti chani komano pakadali pano tateni timvereni zimenezi. Ndiyitana representative wa For Equality abwere kutsogolo kuno. Representative wa Youth Wave abwereso kutsogolo kuno. Representative wa Global Platform abwereso kutsogolo kuno. Representative wa Yofonat abwereso kutsogolo kuno. And Timveni. Godfrey, yes. Youth, and also one representative from Youth Sounding Board. Awaku nonse chintu ituchona ababaji. These are the brains behind this. These people, why I'm saying they are the brains behind this, they have sacrificed every little resources that they had at their home from January to date. We started our staff from January when the minister made a budget statement. That was a mid-year budget in 2025 in December, where we started seeing these disparities of information. Then in February, we organized a parliament visit. We mobilized ourselves. No one supported us and no one told us. We visited the parliament. We listened to the budget speech. We started the webinars, the radio programs. Until then, we saw the gap that the majority of our fellow young people had no information about the date itself. That is why we drafted that concept note. And gladly, we approached the partners that we all see that they have sponsored this event. Can we give a loud of applause to all the partners? Each one of us, as you see, had their role. But to make it simple, we decentralized the roles. We had the teams that led publicity, which is Timveni. Can you give him a hand? Then we had a team that was leading the safeguarding. Can you give them a hand? That is which was being led by For Equality.
We also had a team that was leading technical and programming, which is the quota for youth. I was the one leading. And we also had a team which was running the logistics. The global platform and the youth wave are the ones which have been running to invite you all guys to come here. It was you guys. And then ndalama kuti zibwere zonse zipanali ndalama. Bwana Robert wabwera na nthakuoneni. Awene event hiyo panali issue ya ndalama, then nali ndi committee yomwe mapanga lead resource mobilization. Ndekuti tu mapartners ena azikana ena azitani kumabwana ndi amene amakakamira kuti chonde tithandizeni, mukamanda tithandiza ndekuti ayi tenti apasene manja amene wapadera kupatulaso apo pali mabungwe ena amene atithandiza kuti patsa upangiri chifukwa kuti chinthu chitheke si ndalama zokha. Mwapaderadera tiyayitane kutsogolo kuno a representative a NTI. Awawo ndeti mati ofoziyo zawo amene posule kumalizira amene achitira kutsatira kuti kumalizira ndithu komambo umenewo ndimonga ndafotokoza kuti ndibwerenso pano ndi mmodzi wa chinyamata amene anali kuno kumvetsera kutsatira kwambira pajambo ndikwandire zamambe ndikhulupirira kuti tinali pamodzi pano kwambira dzulo. Yes. Muno kwambira tambira kutsana tuzithunzi koma tisanatero dzina lija kuti anthu akudziwe. Ine ndi Vincent Makontomo, Executive Director wa Parambe Thumbs Organization. You have been so active and tamaso ndithu mukupereka mafunso osiyanasiyana. Tingaonekere motani pamene mwanakuichinyamata. Tauti mambo anali bwino chifukwa tikanoti zolinga zimene zinakonzedera at least zatheka chifukwa tiona kuti kwambiri timafuna adindo kuti ayankhulepo makamaka impact ya ngongole zomwe tili nazo ngati ziko kwa ife anyamata komanso ngati ziko lonse la Malawi. So muona kuti issue ikuyena nkhani ya information kuti muna mauthenga samabwera sokwanira amabwera somulano chedwa munaso timapeza muvutikira. So naona kuti muna kuchokera pa engagement imene yakhala pakati pa ife anyamata ndi adindo apereka mayono nakuti athinka panga improve kuti information izibwera mokwanira monga imene nawakhalira nkhani za dashboard makuziwa amene tikufuna kuti kusankhani ya dashboard. So tifuna kuti mwandu naonse azipanga sote masumazo makamakawa amene nawangamiza nkhani za chuma chathu cha ziko pamene pakhala ndi information yolondola ifeso ngutanyira kuti zipanga zikana zolondola komanso mukuziwa kuti masomphenya ya ziko amene 2063 akufunira kwambiri pachinyamata. So investments amene limene mujasitingapanga muna ndi misonkho yokha pafunikana ngongole. So ndikuti tawapemphaso kuti akamama kuti investments mapulani wazonesa kuti ngongolezo zikhale kuti zipindulira anthu ambiri aziko la Malawi amene pafika mchaka cha 2063 azakhala kuti akuthokoza generation pano kuti inapanga foundation yabwino imene inayesesa kuti ziko litukukwe pofika mchaka cha 2063. Wakhala ndi mwayi kuti uli ndi mwayi kuti ugwane ndi achinyamata zimene mwaphunzira kwambiri zimene wagwira masiku awiri amene wawo kwa achinyamata wina amene wakhala kuti tsatira kudzera pa radio ena akhala kuti tsatira kudzera pa TV online enanso pa TV pamene ungapatsa uthenga utani. Chiyambirira aone kufunikira kwawo kutenga nawo mbali pazokambirana mali zokuza ngongole za ziko lino chifukwa tiona kuti afuna asafune asamasanawo kandiwo kandi anawo kandi ndi mumba yawo kwawe tizabweza mosi. So tisasira kaduka mosi ka anthu kuti ngamene zikuwakhuluza nawo azakhala parliament mabungwe masabuma private sector government itself tonse pamodzi tikhalira mozi tionesesa kuti mu conversation ya public debt tilimo komanso tibwereze masomphenya aja ndi athu siyanko athu ndi athu. So tizaonesesa kuti okay pamene tikupanga ziko likupanga maproposal ngongole tiziyang'ana ndiziti zimene tikupanga ndalamo kapena zikuthandiziresa kuti
chifata kumango kumabwereka koma zira outside vision yasiku anafuna kuzibu mmodzi mapungani ndi malamulo amene anabwera pakhala kuziziruba ku nyumba ya malamulo kumeneko ananena kuti achinyamata palipo limangokhala ndi mkwiyo kwambiri pakuti ndimizati mulamulo zapita zona ndizona mbali naso ndinoti we are improving as a country chifukwa kuti generation pamene kanaenda chama 2015 2018 kufika pano I think pakhala kusintha pang'ono maplatforms akakhalamo amaisesa ndithu kulankhula nkhani za mapolisi mwana ingine mapambo pacha tinayesesabe kumabwera mawu vision ya plaziko maprogramu azo kusowa kuti pambano kusisata pamene tikupanga engage adindo fire jakona so fa tikamayankhula polisi ndi mdindo amaziwa kuti wanyamata akuzisata mwana ankhula zinthu zimene sizili mu vision yazo so panopa tikulimbikitsira kuti tiziwerenga mapolisi aboma tiziona mmene zikusinthira kunja uko kenako tikamacheza ndi adindo tizikhala kuti tikuwauza kuti ngati pano tipangize ngati zito kuti titukuke ndiwokhutira motani potengera mmene adindo fa pano pana adindo siyanasiyana ungwambira dziko lakhalapo ndi anaicom lero tikakunda ministry of finance ministry of youth imene amene atisekera mambowu panali anthu ochuluka kwambiri mabungwe ochuluka amene apanga ma presentation awo ndiwokhutira ndi mmene mabungwe amenewa ayankhira pa nkhani zimene zimakhuza achinyamata pa ngongole za dziko lino ndiwokhutira tiona kuti ngakhale kuti sizonse zimene akwanisa kuyankha koma ino kuti advocacy is a process engagement is a process unaona kuti tikamba mafolapo pa makommitments amene apanga mmene asoma yankho amba kuonjezereka as we continue engaging them so all is not lost at least 60% ya zimene tiwafuna atheka koma tifuna kuti ma further engagements amene akhalapo kuti kwera nawo kupita uko zithandiziraso kuti ambe kupanga shape kaganizidwe kati ngati nyamata komanso ngati zito pa nkhani ya ngongole zimene timakambirana lero kupita chitsogolo mambo amene wata chisogolo chikhala chodani tsopano tipange mwana zaphadako mwana amene kuti I think ikuyenaso kukhala mbali imodzi ya mkumano kumene machitika wa nyamata kumbukira timakhandi national summit so I think in the mission ino chama 2021 so tikufunisisa kuti chaka chamawa nkhani ya public debate zakhaleso theme imodzi ya national summit kuti anthu azatiso kumvesesa kuti after tapangano 2026 youth summit symposium now 2027 period iyi ndichani chasintha chapanga improve ndichani tikuona tikonzepati ine ndikufunireni zabwino zonse ndikhulupirira kuti uphungu umene wachokera pano ukagwira ntchito ndithu kunjako ulipo kwambiri uziteka zabwino zonse ukukhulupirira ndithu sure ivina ndilendachezera ndi mmodzi akuluakulu amenenso anali kuno monga wachinyamata ndino ndikufuna ndichezebe ndithu ndi achinyamata ena amene analinso pompano kufuna kuchitira umboni wa zimenezi ndikuwa ndili mbale wanga lero ndilichatilasungira mkute dzulo kuti lero mafunso amene anthu anagona nawo pachama tigona mkumpeza anali kutali wakongolidwa lero tamufika kuongolola koma dzina lija Ronald Gombe amene ndikuchokera kuti ngate youth organization ndichoti bwana mkumano umenewu watha tsopano ungafurukuze mota mkumano umene nanazo kuti uli ngati eye opening kwa mayuthi kuti iwo ngati akugona sikuti anthu azawadzutsayi koma zangu wapasa bulangeti kuti kapitirizani kutaniko kugonako chifukwa chokuti tikufuna tikhaleni ma informed citizen amene akhoza kupanga hold ma duty bearers accountable zimenezi zisonyeza zoti tikhale active mu civic space ndeno pano achinyamata wazimvera yekha kuti pamene pakuoneka kuti pali gapu nthawi yake ndifera achinyamata tikuyenera tidzuke tikhale ni mkwiyo timati positive anger kuti dziko lathuli lipite chitsogolo nde mkumanowu ndofunikira kwambiri chifukwa timanazo kuti tizisandutse izi zikhale ngati normal behavior imene tizikambirana nkhani ya public debt zamangokambidwa zamati ma technical languages koma zimene zisa complex koma tikali ngati kuti tikuzicheza tsiku linalilonse ngati part of our discussions zanono nditudiro mkumano wazanga lona adonaliwo kuti 2 days zambiri zakambidwa ma organizations osiyanasiyana apanga ma presentations awo kukhale wachinyamata ndi fundo ziti zikuluzikulu zimene ungagawane nawo achinyamata pamene tamaliza msonkhanowo alright
amana zokuti tichoke ku tokenism tipite ku meaningful youth participation kusonyeza zokuti ife kutengapo gawo kwathu kusangokhala ngati kuti kuja kuti kwa chionetsero basi kwa pamwamba koma tikaonetsetsedwe kuti tikupanga influence change tisakangonyadira kuti atipanga konzati kapena kuti ine I was involved koma tikakhale nkuthekera kupanga influence change chifukwa tinaonanso kuti dziko lino timapanga prioritize ma elders voice than ma youth voice ifeyo tikapange challenge narrative imene ngati achinyamata nimudza timakamba zokuti tikakhale tikufukula evidence bwinobwino tikakhale ma informed citizen then mfundo ikulu imene ndaiona kuti tigwire achinyamata kuti tikatengepo action ndiyokhuthira ndi mmene adindo ayankhira ku nkhawa zimene achinyamata anali nazo mukhomo mwenewo nditiona zokuti tangoyambapo it's a step in a right direction amafukaso adindo aja mumaona ndithu amanazo kuti mwatipasa masiku sati pa position paper anu kuti tikuyankheni ife tikabwerera tikuyankhani kuchokera ku mbali yathu kusonyeza zoti mkumano wangoyambika pamene pakufunikira ndi monitoring ndikupanga follow up kuwakumbutsa kuti kodi zili pati zija tinayika position paper yathu iyi then nditiwanazo kuti sindinakhutitsidwebe kwambiri chifukwa chokuti tangoyamba ndikhutitsidwa tikakhala zokuti ma actions amene ayikidwa mu position paper aja tikaona ndithu kuti akutsatidwa adi bwinobwino ndi akuluakulu athuwa into action apa takambirana pakamwa koma tione kuti akutsata adi position paper yathuyi pa ground imenepo ativene ndachezera ndi mmodzi kwa achinyamata ndiyenso pala achinyamata ambiri posachedwa apa ndikhalenso ndikucheza ndi mmodzi mwa akuluakulu pamene panga chotheka kuti mambo amenewo umveke ngati mmene wamvekeramo ndi kwambiri zikomo kwambiri zikutheka kwambiri kainu ifenso zikutheka mina anthu akudziwe dzina langa ndi Florence Kaserera from 25 sector 5 chabwino ndikhulupirira kuti wakhala nawo mambo amenewo kuchokera dzulo kufika lero kumene tikumaliza ungafotokoze motani pokhala iwe wachinyamata ndi zina ziti ndi ziti zimene waphunzira zikuluzikulu zimeona kuti pakadali pano pamene ndikunyamuka nazo zimenezi ndiponso zikathandizira kunena kuti ndadziwitsa anzanga zokhudza ngongole za dziko kumene zimakhudzira achinyamata. Alright, to be honest, mikumano ngati imayenera kumachitika ku dziko kwathu kuno. It's just unfortunate. Fortunate enough kati ngati unfortunate kuti ndichikoyamba kukhazikitsa mkumano ndofunikira kwambiri. As for me personally, za debt za chancha simazisala bwinobwino zoti za ngongole. Nimangozo zoti ngongole ya boni mapanopa yafika this level. Koma kuti zimayenda bwanji ma process ake amakhala bwanji ndinalibe clue. Komano with mkumano panopa ndithakufotokozera munthu kuti zinthuzi ma processes amayenda ndithu chonchi or even argument yomwe ndingapange panopa ndimene ndinakapangira mbuyo ithawukhala yosiyana. Panopa ndoti even argument yayimekha based pa information amwe ndayitenga 2 days kusiyana ndi mbuyo munde kuti bwezi ndikungona zoti ayi ngongole ndiyojipa guys simupanga zabwino koma papa even argument yanga ikhala based on zomwe ndaphunzira within 2 days. Timakambanso pano kunena kuti achinyamata kuti mumanguti mukateri makhala kuti mwangopanga chamtima kanthawi kochepa koma mukangochoka kuno zapita ukutitsimikizira kuti zimenezi zikhalenso nawo kugawana ndi anzako komanso kuchitapo kanthu. Kwambiri kake ndivomeze ndizokuti nthawi zambiri timapsha for some minutes kenako timazisiya timaziwala komano with platform yomwe tinapasidwa within 2 days I believe kuti singokhala nkhani yokuti basi ya 2 minutes kenako tayiwala tamaliza no. Going back home ndekuti tikakhala tikufufuza information tikakhala tikupanga question ndithu ma decisions ena amene akuluakulu amapanga even tikakhala tikuyang'ananso ma spaces amene alipo kuti ifeyo ma youth tithakulowamo ndikupanga
kupanga ndithu influence change yomwe ingachitike because atitsimikizira kunoku kuti even ma ADCs kuli ma opportunities ena ndithu ama youth koma ma youth anzathu samakhala kuti akuziwa so going there back home tikakhala tikufufuza kuti kodi ifeyo tingalowe patipo ngati ma youth accountability ndithu tikaifufuza ndipo ikizikatitili kwambiri wai ndikufuniriza kuno zonse pamene kubwerera mmenemo ndi mmene ndachezera ndi mmodzi mwa atsikana amene anali kuno ndeni mafotokoza kuti pamodzi pano sindali ndekha ndithu nali ndi mzanga Kenson amene akutithandiziranso kunena kuti atipezere mmodzi mwa anthu amene akonza nawo mwambo uno kuti atifotokozerenso satani wamene zinthu zawo zayendera komanso kuti aziona motani koma pakadali pano tikhoza kufotokoza ndithu kunena kuti mwambo watha achinyamata atuluka mchipinda chino chimene amachitikira mwambo umenewu ena ndi ena akupita mmakwawo koma tikhoza kutsimikiza komanso kufotokoza ndithu kunena kuti zambiri zakambidwa zambiri ndithu adindo amene anali pano afotokoza bwinobwino ndipo ndi kucheza kwathu ndi achinyamata zasonyeza kunena kuti ena mwa iwo atsimikizika komanso kuzindikira kunena kuti kodi akamati ngongole za boma ndi chani nanga iwo anganinge nawo gawo motani ndiponso tinalinso ndi adindo ena amene afotokoza kufunikira kwa achinyamata komanso makanso kwa ayamika mene angapangire zinthu ndeno pandili ndi mzanga Memory amenenso naye ndi mmodzi mwa akuluakulu amene anakonza nawo chinthu ngati chimenechi. Congrats. Thank you very much. Amene ndi Memory Mbewe mmodzi mwa akuluakulu ku Timveni Child and Youth Media Organization. Timveni has been part of the event kunena kuti ikhale pamenepo chinthu chijatu now it has come to an end. Chimwemwe chanu nchotani? Chimwemwe chathu ndichijamba tichipe chizungu chodzaza tsaya. Pachizungu. Chodzaza tsaya. We're very happy. Chifukwa nina kuti sitimayembekezera kuti achinyamata achilandira chinthu chimene chingati mmene achilandira baba. Achinyamata they were interested. Achinyamata analota amafuna azimvetsetse zinthuzi anabwera ndi mtima wachidwi mtima ophunzira komanso anabwera ndi mtima oti azangoloza zala koma asapeze ma solution. Ndiye ndifunsa amene achinyamata achilandirira chinthu chimenechi chimene manena kuti ndichoyamba kuti chichitike kuti muna symposium ya mtundu ngati umene makamaka nkhani zokamba za ngongole ndiye achinyamata amvetsetsa achoka muno ali onena kuti kuganiza ndi maganizo oti ndikayambira pakuti kuti inenso ndithandize dziko langa ndiye ndifunsa kwambiri makamakaso kwa partners osiyanasiyana amene anatipanga support chinthu chinali chachikulu chinali choti chinatikulira mutu sitinakachikwanitsa tokha pali ena amene anatipatsa financial support ena technical support kumangoti titsogolera kuti apa payenda ni motere mwangati fe achinyamata amenewo atithandiziranso komanso ifenso talimbikitsika mtima kuti ayi chinthu chitu ndi serious nafenso tikuyeneka tipenyere geji tiponyere pena ndi mwachidule tinene kuti we are satisfied. We are overwhelmed with the feedback, but we are mostly satisfied. You have made a number of recommendations. Mafunsa adindo senasiyana ngakhalinso boma limene kuti pakhale zinthu zina mwa izo mwachita kupereka ndithu nthawi ulofuna zichitike okay muna tisanafike kuna kuti kodi chitsogolo cha zinthu zimene zikhale chotani tungafuna kuti Mungu utipatsa kuchithunzithunzi kwa anzathu amene akutimvera komanso anzathu amene akutionera kuti zinthu zina ndi ziti zimene mwapereka nena kuti iya tikufuna kuti izi zichitike makamaka mwina nkhani yaikulu inalionena kuti imapita ku nduna umene umaona zachuma umene tikunena kuti kwakukulu ife tifuna kuti maprocesses onse amene boma limabwerekera ndalama tizikhala nawo mbali imodzi kusonyeza kuti akanena kuti tabwereka ndalama katufuna tibwereke ndalama tizidziwa kuti matemu zake ndiotani kodi zigole zake zizindulezi ndi zotani nanga ndalama imene dzafika ku akaunti ya bomalo ndi zotani nanga ife ngati dziko tikuyeneka tiyike koso motani zonsezo tifuna kuti zizikhala transparent komanso mwina tikayamba kubweza tizidziwa period imene tikubwezera ndi yayitali bwanji komanso tikubweza mwina motani kabwezedwe kake ndiyeno chachikulu chinapempha kunena kuti akonze timati dashboard tikapita pamasambaja apa internet tizitha kukapeza ndondomeko yonseyi posachitaso kuti tizichitopita kagogodera kuti ayi lipoti tipatseni lipoti tigawireni zimene tizikathiwa zipeza zimene mwina wachinyamata ena aliyense atha kukhala ndi information imeneyi ndikumadziwa kuti okay kumbali ya ngongole tikuyendera apa kazikole zake ndi zotere chifukwa chinanso chimene tinachiona kuna kuti mwina panali posamvetseseka kuti ndalama zimene zimabwera kuboma mwina zina ndi ngongole zina mwina zimabwera munjira ya ma grants ija ndi
ife ngati anyamata sitimadziwa kusiyanitsa chifukwa yonena kuti mwina information simakhala poyera ndi zimene tikuwapemphanso kunena kuti tikufuna kuti wani chikalata chimenechi atiyankhe within 30 days atiyankhe atilembere ndithu sitifuna ngotiyankha pakamwa ngotimbira foni kuti atalandira koma atiyankhe in written form komanso ngati awo nduna wazachuma umenewu for them to create dashboard iyi imene tifuna kuti izikhala ndi real time data and nthawi yonena kuti zikuchitika usanena kuti ayi zinthu za 2025 zizazipeza kuti zikubwerapo panopa ndeno tawapatsa miyezi 12 kuti aone kuti chimene achikwaniritse ndiye mungamene tinafotokozera kuti symposium ndi mbali imodzi ya zinthu zambiri zimene tikuchita ndiye kuti tikhala tikupanganso follow up ndi adindo osiyanasiyana ndipo panali ma petitions ena amene apita kuma civil society organizations tinawo kuti nkhani za accountability atithandize komanso ma civil society organization azitha azipanga support achinyamata amene akupanga lead nkhani ngati zizi zokhudzana ndi date so panalinso nkhani zene zopita ku parliament tikuona kuti tikufunika malamulo okhazikika omene opanga guide zinthu za ngongole katengedwe ka ngongole fati kuna kuti malamulo amene alipo panopa mwina ndi osakwanira kwenikweni ndakufunika akhwimitsidwe amenewo kuti zinthu zitu tisamangotengayi tinamva za nkhani za domestic debt muno imene ambiri timadabwa kuti okay mwina zinazo timatha kuzimva kuti ayiboma mwina atenga ndalama kuchoka ku World Bank mwakuti ipanga mwina zakuti koma domestic debt imene imatenga domestic borrowing boma limagwiritsa ntchito zanji ndalama zimezi ndi atiyankha muno komanso ndi njira imodzi imene feso tadzoloke ndikuti kulondoloza kwake titho kumatani ndetu kwambiri mwina nthambi zina zimene tinazipanga target komanso Ministry of Youth nayonso tinayipanga target kunkhani ya ma consultations sikumayenda bwana chinyamata ina tikumadandaula kuti ma consultations ena budget tumakhala kuti mwina tumasidwa kunja komanso zina just challenging kuna zoti as a leading ministry ya chinyamata atithandizire zina ndi zina ndithu ndi ku parliament nawonso alandira ku mbali yawo ya zinthu zimene tikufunsa makamaka zonse zilipo 7 achinyamata muna kumakhala ndi mafunso makuti kodi mmene ziteremu ulendo khalotani National Youth Symposium aderemu basi tapanga zatha ndipo funso limene ndilabwino choyambilira mawa Friday pa Timveni pompano nthawi ya 3 koloko program imene timakhala tukamba yapa bwalo nda chinyamata imene timakhala tukambirana nkhani zimenezi ndi tikhalanso tikupanga mpaki zina mwa zimene zinabwera kunoku program imene ndiyokhazikika suti inangobwera kuti ayi symposium ayi ndiyokhazikika imene tikukamba nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi ngongole ya dziko ndi way forward yoyambirira ndi imene achinyamata atenge nawo mbali afunse mafunso oyenerera mmenemo komanso atifotokozere kuti kodi mufuna kuti tibweretse ndale pa program amene mufuna utadza kuyankheni mafunso anu ife tili pamenepo kuti tipange zimenezo komanso tikhala basi mwina ndi ma organizers ena ndena kuyamba nokuunikira kumbali yonena kuti achinyamata ena tizikapeza malocation imo apa tinatipanga tagera achinyamata amene ali masukulu nanga mwina achinyamata ena amene amapezeka ma street amenenso mwina nkhani zimenezi zimawakhudza pali plan yonena kuti tisisakukapeza mwina nanga achinyamata amene sapezeka pa radio kapena sapezeka pa masamba mchezo amenenso tikufuna tikafikire physically ndi tikhala tikuwauza makamaka ndondomeko yonse imene tiyendere kudzera masamba athu amchezo komanso kudzera mu program imeneyi pali mawebina amene anayamba kale amene timapanga kamwezi pamodzi achinyamata akuyenera ajoine nkhani yayikulu ndionena kuti tikufuna movement tikufuna tikhale ndi gulu la achinyamata amene tikuyankhula chimodzi tipite chimodzi atipanga challenge pano ku parliament kuti ma budget consultations mmayamba mochedwa mmabwera budget itatuluka kale kenako nkumaza kuti ayi pakuti musinthe ife timafuna muzitipanga engage kuyambira panopa pa nthawi imene budget yonse tinayamba ipanga develop ayi ndi pamene pofiso tatengapo nzeru kuti dzenje limofuna uliyambira patali ndi zimenezo achinyamata tikhala tikuwauza tikupanga beso list ma ideas ena ndena kuti tipange perfect position paper ine komanso tikuganiza kuti kodi information imene tipanga disseminate malo ena otani for position imeneyi position paper imeneyi ili ndi malo ena amene tifuna tipange disseminate ndi zonsezo tikhala tikuwafotokozera bwinobwino tikaziyala ndi madate ake ndi achinyamata akhale odikira ndi chiyembekezo kuti chigalimoto tinati chayamba chayambali mimi ndimafuna tisiyane kucheza kwathu komano I feel like it would be unfair posanena kunena kuti government through the Ministry of Finance has recognized the pabwalo nda achinyamata ndipo nkhani imeneyo ndi nkhani yabwino kwambiri ndipo ifenso tasangala kwambiri kuti boma likuzindikira kuti kuli chiprogramu mbambande ngati chimene chichi ndi ntchito zake zimene chikugwira moti ifenso tasangala kuti kodi boma tukani ndikuona zimene achinyamata tikuchita ndiye kwambiri
achinyamata asapweketse chifukwa yonena kuti ife nadindo sakupweketsa ibemoleka bume ineyo ndikapume koma kwambiri so ndiyamikire timu imene tinali nayo kuno yokhuthala ya Timveni imene yaonetsetsa kunena kuti omvera athu akhala ali pamene akumva zimenezi timu imene yopangidwa lidi ndi achigaga AI amve kuti inali timu yokhuthala ndiponso omvera athu akhala akusangala kutsatira china chilichonse ndiye monga ngati inenso mmodzi mwagwira ntchito ku Timveni ndikuyamika kwambiri ifa cha timu imeneyi ziko imene ndimene tayezera ndino tili ndi mmodzinso wa achinyamata amene makamaka one of the consortium members amene anakonzanso imene kungofuna kuthira ndi manga tikunena kuti this is first ever National Youth Symposium imene achitika masiku awiri imene anapanga attract a lot of stakeholders and authorities maybe in the first place. Congrats bwana kumusati yamikire tonse chifukwa ntchito itali atonse chifukwa inuyonso tamene mumadziwitsa Malawi ndikupya kuti dzulo kunabwera munthu wina wake anachoka kulira 24 event yitu inali kuti strictly by invitation amabwera kuna mayitanidwa koma munthu anangobwera ponera kuti ine ndimamvera Timveni ndipo ndinamva zoti kuno kuti zokambirana zokhuza ngongole ndi ndinachiona kuti chofunika ndibwere ndisati congratulations kuti tiyamikirane tonse chifukwa ntchitoyi popanda inuyo kuti patsa mpata kuti tiziyauza Malawi sakanadziwa za event iyi chabwino mwina tangoyamba macheza athu pa climax titatambutsana mvera okay choyamba ndi dzina langa ndine Precious Mafunga ndi magwira ntchito ndi bungwe la Quota for Youth lomwe limayang'anira achinyamata kuti azikhala nawo magawo ngati awawa tukambira nawa ndi tinabwera pamodzi ndi mabungwe ena ngati Timveni yofonati for equality youth wave komanso global platform ndi patoti pa umodzi timagwira ntchito zokhuza achinyamata ndi tinaona kuti governance tingatani tonse titenge maupangiri wathu pakamodzi mpake timafotokoza kuti tiyambe kuwadziwitsa achinyamata za udindo wawo pofuna kuonesa kuti ulamuliro wabwino ku Malawi kuno ukupita patsogolo kuti democracy yathu ikamati kukhwima ndi zaka 62 tikuzimirira patokha ngati democracy tuliso kuti achinyamata tutengapo kuonesa kuti ulamuliro wabwino ukuyenda bwino ndi kuchoka pamene paja tafotokoza kuna kumama kucha kuti nali ndi mawebinars kenakonso tiliso ndi program ya wireless yapaderadera imapanga ndi laisano lililonse kuyoni tinawaza kuti pali gapo mpaka nazati tikhalini ndi webinar mkumano waukulu tsopano kuti titenga achinyamata onse amdziko la Malawi kuwe pamodzi tikambirane ndezi tinayamba dziko zija kufika lero kumapeto tsopano koma chosangalatsa kwambiri choti anthu onse amene anabwera muno achinyamata tsopano ali ndi kudziwa tsopano apasidwa upangiri pano pali kuti tumfunse wachinyamata amene wachoka munomu si wachinyamata amene amalowa muno dzulo amene amalowa achinyamata muno dzulo samadziwa njira zambiri za ngongole kumene wachinyamata choka lero tuluka panchapo akhale munthu amene ali ndi upangiri komanso akudziwa kuti ngongole ndi chani ndipo boma limakatenga kuti ndipo kuti potenga ngongole izi amatsata ndondomeko ziti ngakhale munomu sitinali ni mpata woona ndondomeko zija palimodzi chimodzi koma tangouzidwa koma ndondomeko zochepa chabe kuti izi ndi zina mwa ma conditions amene amauzidwa kuti pamene tikutenga ngongole iyi mutsatire izi chinthu chimenecho nchomwe chikuti sangalatse chinthu chikulu ndi ataonanso zinthu zimene zachinyamata anatha kupanga identify kuti anapezamo madanga ena ndi ena kapena kufowoka kwa njira zomwe zimene wapanga zimenezi mpaka anachiona chanziri kuti atenti pange mission tiombe mfundo zathu zimodzi ngati mkota umodzi pamene timapanga position paper ndi position paper mucha achinyamata afotokoza bwinobwino zomwe akufuna kuti mabungwe osiyanasiyana akuluakulu osiyanasiyana aboma akumabanki atapanga limodzi ndiye chinthu chicha mfundo ziyana zimanga anazipereka kwa akuluakulu imene ayitana pano tinayitana akuboma alandira tinayitana akumabungwe amene si aboma alandira tinayitana akuntuna za chinyamata alandira tinayitana amene abwezi pa chitukuko timati ma development partners analinso pano alandira komanso wina timati amene ali amabungwe amwe si aboma anthu aja alandiranso chimene chicha so tonse sopano tagwirizana kuti mavuto ndi omwe wadi koma achinyamata anena kuti afuna khale patsogolo pothandizira kuti boma lizitha kuyendesa bwino chuma chathu kuonesa kuti likuyika poyera ndondomeko zonse za chuma kuti achinyamata aja asamakhale ndi mafunso ambiri ngati mene anafunsidwa aja apa bwana Mafunga ndikukhulupirira kuti zambiri atikhale tikugawana ndithu maprogramu otsatirawa komano mwapaderadera ndithu ndimangofuna kuti nditamva kuchokera kwa inu wakhala ulendo ndithu waukulu
umene suto wangu amba dzulo kufika lero koma ndulendo nna kuti wamba masiku angapo amene apitawa kuona ndi mmene adindo abwera pamodzi achinyamata abwera pamodzi msonkhano huu watha history has been made utengo wanu ndotani ife koyamba muno tingo tokulu tithokoze kusenza kuti uli mumwe fotokozera kuti ulendo tsiku nayamba lero takhati kukamandi anthu akuyambira January kudzafika tsiku la lero anthu akumene makumana nawo aliyense amaonetsa kuti anali ndi chidi kuona kuti achinyamata panopa ayambadi kudzukadi ndiye kuti ife choyambirira kwambiri ndikuthokoza kwa aliyense paika amene anabwera kunoku komanso tithokozeso kwambiri abwezi amene anatigwira pamkono chifukwa chinthu chipata kukhasitikana pansi achifike pano abwezi amene tiwayamika kwambiri kuti agwira ntchito pamwamba ndipo ife achinyamata ationetsera kuti anthu aja afuna tatithandizadi sikuti pata kukhatikana takwanitsa koma iwo aja chifukwa kuti anatigwira pamkono mpaka tiona tafika apapa chinthu ichicho tachiyambachi tipitizenso kuyenda limodzi kuti tikonzere onse Malawi ndithu tikufunireni zabwino zonse tathokoza kwambiri ntchito yabwino zikoma kwambiri imene mondi mmene ndachezera ndi modzi mwa akuluakulu ndi ndifotokozapo zonena kuti tinapempha kunoti mutumize uthenga wanu ku 019 12345 ndingowerenga mauthenga ochepa chabe apa kuti tione kuti tichite motani pali mauthenga alipo amene afika akuti tione kuti amenewa akuti bwanji akuti akanakamba wina kumwepo akuti zikanakhala bwino pamenepo akuti dera la atsogoleri mwachitsanzo Joyce Banda Bagiri Molozi kuti apezeke okay akufunsa kuti anapanga ma business otani chabwino akumenewo akulemba uthenga wawo kuchokera kulilongwe kumeneko kuti iwomba Nixon Malenga kuchokera kudedza kumeneko nawonso akuti ikakhala kuti tsatira ndithu bwinobwino ndino kuchokera kuno Crossroads Hotel ndimafuna kuti ndikuyamikeni komano monga ndinafotokozera kuti ndinali ndi zanga Kenson McLeod ndingompemphaso naye kuti ati akutsanzikeni Kenson akhala ndithu masiku ambiri kuyambira dzulo lero takhala tikuwapatsira Amalawi tsatanetsatane wa zonse zimene zinali kuno atsanzikeni zambiri zakambidwa kale timafuna kuonjezera zinthu zambiri chifukwa chokuti I think anthuso pano akungoganiza kuti boma lija ndimwe tikayiyambire pansi pamene ndiyamutha kuti mawaso akhale tchero ndithu kuyambira 3 o'clock mpaka na 4 pamene tikhali ndi program ya pabwalo ndi achinyamata ma chachikulu tikuthokozeni ndithu wina aliyense amene amamvetsera kuna kulikonse kumene anali ndithu kuyambira pa Timveni online pa Timveni radio komanso pa Timveni TV chachikulu ndichakuti tena achinyamata ndithu tipush nkhani imene kufika tionedi kuti ndithu alendo akukhala ochita zinthu zawo poyera komanso akutiuza bwinobwino mmene nkhani zangongole zikuyendera mdziko muno otherwise kuchokera waine Kenson McLeod ndathokoza ndikuyamika wina aliyense amene anali ndithu kuonera komanso kutimvera pa wireless Timveni zikumwambiri amene ndi zanga Kenson McLeod ndiyeno nanenso bwanji mundilole kuti pofika pano ndikuthokozeni kwa nonse amene mwakhala mukumvetsera TV radio kuchokera dzulo kufika na lero pamene timanena kuti takhala tikulutsa mawu athu kuchokera kuno ku mzinda wa Lilongwe makamaka Crossroads Hotel kumene kunali zochitika National Youth Symposium kumene kunali mwambo umenewu amene achinyamata okupitira 100 anabwera pamodzi unapanga tract anthu osiyanasiyana kuchokeranso ku madera osiyanasiyana ndi kuyamikeninso amene munatumiza mauthenga anu kuti inu mwakhalanso mbali imodzi ya mwambo umenewu kufikiranso tsiku lina ndine Cedric George koma koposaposa ndiperekenso ulemu kwa mmodzi mwa amene anali pakamera Kefas Matias amene amationgolera ndithu kuti zonse zimveke ngati mmene mmatitsatira pa Timveni online kufikiranso tsiku lina ndikuperekeni ku ma studios athu ulutsira mawu ndine Cedric George.